2 FM, island wide. A very good evening to you. This is Mark Mariadas bringing you the news roundup. The top story on Gold FM. Asia Broadcasting Corporation, led by Hero TV and Hero FM, constantly held in high esteem by millions of viewers and listeners across the country, secured yet another prestigious international accolade. Consequently, the Asia Broadcasting Corporation was honoured with the 2026 Global Recognition Award as the most credible and influential media network in the region. Forbes, a premier global business website, and Reuters, a leading international news agency, both reported on this global recognition bestowed upon the Asia Broadcasting Corporation. The Global Recognition Awards program is a world-renowned business awards platform that celebrates the most innovative and standout companies and visionary leaders across various global sectors. For 2026, the awards ceremony, which has spent years honoring the world's finest across four main categories, including entrepreneurship and innovation, placed a sharp focus on new technology, service excellence, and strategic leadership. A handful of world-famous companies shared the Global Recognition Awards spotlight, including NVIDIA for its excellence in AI and graphics technology, and Neuralink for its groundbreaking brain-computer interface technology. SpaceX, the recent titan in space technology disruption, also secured a Global Recognition Award. In this awards program, Asia Broadcasting Corporation, led by Hero TV and Hero FM, was recognized as the region's most credible and influential media network. Both the world-renowned Forbes website and the leading news agency Reuters reported on this international standard of recognition for the Asia Broadcasting Corporation. Reuters highlighted Asia Broadcasting Corporation's mission to promote media standards, innovation and credible journalism in South Asia, whilst also commending the leadership and role of its chairman, Reno Silva. The report by Forbes praised the pivotal role of Chairman Reno Silva in building Asia Broadcasting Corporation, including Hero TV and Hero FM, into Sri Lanka's most credible media network. It noted that for nearly 3 decades, Reno Silva has built Sri Lanka's largest private media network, not through inheritance or monopoly, but by reflecting strategic thinking, modern technology, and an unwavering ability to move forward in the face of challenges. The 2026 Global Recognition Award acknowledges that Asia Broadcasting Corporation's contributions to broadcasting extend well beyond Sri Lanka's borders, and that its model of integrated, multilingual and digitally enabled media leadership is one that organizations across the region can measure themselves against. Alex Sterling, a spokesperson for Global Recognition Awards, noted that Asia Broadcasting Corporation exemplifies the kind of leadership this award was created to honor, an organization that has consistently set the standard in its industry while remaining grounded in public service and accountability. That standard, built over years of deliberate effort under Reno Silva's direction, is precisely what earned Asia Broadcasting Corporation a 2026 Global Recognition Award. What's more, the application of the Asia Broadcasting Corporation was evaluated by impartial industry experts using the RASH measurement model, which is a rigorous methodology that creates objective scoring regardless of category or field. Only the highest performing applicants receive this recognition. We offer our profound gratitude to the millions of viewers and listeners for the unparalleled trust you continue to place in Hero, which has elevated the nation's audio-visual media landscape to a new dimension. This is the local news on Gold FM. The chairman of the Committee on Public Finance, Dr. Harsha De Silva, confirmed that the Finance Secretary and the Governor of the Central Bank have been summoned to appear before Parliament this Thursday at 2 p.m. The decision follows a unanimous agreement within the committee to address the disappearance of $2.5 million as a matter of national concern rather than a partisan issue. He emphasized that under Article 148 of the Constitution,
Parliament maintains full authority over public finances, and he has utilised standing orders to ensure this oversight is strictly enforced. The summons was issued after lengthy deliberation where the chairman clarified the legal and financial regulations governing debt payments to the committee members. While acknowledging that his professional approach often attracts personal criticism, Dr. Harsha De Silva noted that the committee is finally fulfilling its democratic role as a watchdog. The upcoming session will focus on the protocols used by the Ministry of Finance for international debt settlements, specifically investigating whether their systems are current or if technical lapses contributed to the financial discrepancy. Letters of summons were dispatched immediately following the committee's consensus, where Dr. Harsha De Silva stated that while the committee does not intend to replicate the work of the police, it is their constitutional duty to investigate the systems and decisions that allowed such a significant sum to vanish. The inquiry at the Treasury will seek to determine the exact circumstances surrounding the missing funds and ensure greater transparency in future financial transactions. Meanwhile, a payment of $600,000 sent by the Department of Posts to the US Post has also failed to reach its intended recipients. This was revealed by Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa during the weekly Cabinet media briefing today. During the briefing, he also responded to queries pertaining to the disappearance of $2.5 million from the Treasury. In the interest of clarity, we refrain from dubbing his remarks. මිලියන 2.5ක ඒ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවය ඒක හැක් කරලා හරි කොහොම හරි මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් පසුගිය කැබිනට් මාධ්‍යමවේදී ඔබතුමාගෙන් මාධ්‍යවේදියෙක් ගැන විමසද්දී ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමා සතුව තියෙන්නේත් අර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහත්මයා ඒ වෙනකොට නිකුත් කළ තිබුණු නිවේදනය පමණයි කියලා. ඒතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඌ ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුවත් කළ යුතුයි. ඔබතුමාලා හිතාමතා මේ බොරුවක් කරාද? මේ ආයතනවල සිදුවන එවැනි අක්‍රමිකතාවයන් හෝ යම් දෝෂයන් සිදු වුණාට පස්සේ ආයතන මට්ටමින් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒවා සියල්ලම කැබිනට් මණ්ඩලය තුල සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. ඔබට තව එකක් කියන්න ඕනනම් මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා දෙපාල් දෙපාර්තමේන්තුව US පෝස්ට් එකට ගෙවපු ඩොලර් ලක්ෂ 6ක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වමින් පවතිනවා. මම මේක කිව්වේ ඒක මට සම්බන්ධ ආයතනයක් නිසා. කලාකලා ආචාර්ය හර්ෂණ සූර්යපිරම මහතා තමයි මේ ප්‍රධාන වගකීම් කියලා සහ ඔහු මේ වන විට දිත්තපුර වැසියෙක් කියලා බොහෝ පිරිසක් විවිධ අවස්ථාවල අපි දැක්ක අදහස් දක්වනවා. එහෙමනම් ඔහුගේ മന്ത്രി ධූරය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ඔහු දරුවා ඒ හරහා ඔහු වංචාවක් රටට සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මෙතරම් කාලයක් කරුණු වාර්තා කරලා තිබුණා හෝ පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තියෙනවා මම දැක්කේ නැහැ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට සුදුසුකම් නැහැ. දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔහු ඉන්නේ නැති පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වෙනකොට ඔහු මේවට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියලා. කවුද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු කියනවා. තව මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතවරු කියනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ පද්ධතියේ යම් දෝෂයක් පවතිනවද කියන එක තමයි අපි මූලික පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු වන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකිනෙකාට මේ චෝදනා කරන එක නෙවෙයි. ඒ චෝදනාව කිසි තීරුමක් නැහැ. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අර ඔබතුමාගේ US පෝස්ට් එකේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් අපිට ඒතර හරියාකාර තොරතුරු වාර්තා කරන්න පුළුවන්. US පෝස්ට් එකට ලැබිය යුතු ඩොලර් 6,25,000ක මුදලක් නොලැබීම සම්බන්ධයෙන් US පෝස්ට් එක පැත්තෙන් කරුණු දැන්වීමක් කරලා තිබෙනවා. එය සිදුණු ආකාරය පිළිබඳව තමයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් සහ ප්‍රාපක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් පරීක්ෂණයක් දියත් කරමින් පවතී. ඒක වාර දෙකකදී පමණ සිදු වෙලා තිබෙන බව තමයි පේන්නේ. අමතුමා ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු නිරාවරණය වෙලා තියෙන කවද්ද? දැන් සති කිහිපයකට කලින් ඒ ගැන පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. තියෙන මුදල් කාරක සභාවේ සභාපති අර්සල් සිල්වා මහත්මයා පැහැදිලිව කියනවා මහ භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් මුදල් කාරක සභාව අවස්ථා ගන්නවාගේ මග අරිනවා කියලා. ඒතකොට එවැනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද මහ භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට මේ මුදල් කාරක සභාව මග අරින්න පුළුවන්ද? තමන්ට තිබෙන බලතල පාවිච්චි කරලා මේ නිලධාරීන් අනවශ්‍ය ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවමින් කාලේ කාදමන එකත් එතරම්ම හොඳ කටයුත්තක් නොවන බව මතක තියාගන්නට ඕන. අපිට හොඳට මතකයි හඳුනෙති මහත්තයා කෝ කමිටුවේ ඉන්නකොට ඔහු නිරන්තරයෙන් එල්ල කරපු චෝදනාවක් තමයි කරන කැඳවීම් වලට ආණ්ඩුවේ සහ වගකීතු අනික් පාර්ශ්ව වලින් එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කාලේ ඒ චෝදනාවම කරපු පක්ෂයේ අද ඔබතුමා ඇමතිවරයෙක් විදිහට ඉඳගෙන ඇයි මේ ස්ථාවර දෙකක් දරන්නේ? අපිට කිසිසේත් අවශ්‍ය නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ක සභාව අඩපණ කරන්නට. පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා රාජ්‍ය දාන අපහසුතාවයට පත් කරන්න යනවා නම් ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න කියන එක තමයි ඒ කාර්ක සභාවල සභාපතිවරුන්ගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. In the meantime, the Fourth Magistrates Court imposed a travel ban on 5 officials over the case pertaining to the disappearance of $2.5 million from the Treasury. The magistrate issued the order today after the CID's Computer Crimes Division presented evidence regarding the case. The court further authorized the inspection of the officials' bank accounts and granted permission for a specialized committee to assist the inquiry, involving the government analysts and experts from the University of Colombo. Due to the sensitive nature of the investigation, the magistrate ordered the case files kept in secure storage
and directed the central bank to implement immediate measures to prevent future occurrences of such financial crimes. Now for some news in brief. Former Sri Lankan Airlines Chief Executive Kapila Chandrasena is further remanded until the 5th of May over allegations of bribery in an Airbus procurement deal. The business news on Gold FM. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 22,620.15 points after gaining 7.84 points today. Meanwhile, the S&P SL20 index also moved up by 15.12 points to end the day at 6,229.68 points. Turnover totaled 3.1 billion rupees. International news on Gold FM. German Chancellor Friedrich Merz said he does not see what exit strategy the US has in the Iran war. He warned that an entire nation is being humiliated by the Iranian leadership, especially by the so-called Revolutionary Guards. Merz said the Iranians are obviously negotiating very skillfully and clearly stronger than one thought. The United Arab Emirates today announced that it is quitting OPEC and OPEC Plus with effect from the 1st of next month. The timing could not have been worse as it comes amidst the Iran war, which has caused a historic energy shock and has unsettled the global economy. An analyst was quoted as saying, "The UAE withdrawal marks a significant shift for OPEC, alongside Saudi Arabia. It is one of the few members with meaningful spare capacity, the mechanism through which the group exerts market influence." The move to quit the group of petroleum exporting countries comes after the UAE, a regional business hub and one of Washington's most important allies, criticized fellow Arab states for not doing enough to protect it from numerous Iranian attacks during the war. Entertainment news on Gold FM. Jerry Conway, the influential Marvel Comics writer who created The Punisher and Miss Marvel, died at the age of 73. Marvel announced the news, paying tribute to the man responsible for some of the industry's most famous characters. Sports news on Gold FM. The Executive Committee of Sri Lanka Cricket, including President Shammi Silva, has decided to resign. This ends Silva's 7-year presidency on SLC. The decision was made during the meeting that was held today. That's all the news from the roundup. Have a good night. Sit back,